Bwino kwa atolankhani onse andikupitira kwa inu madzulo abwino kwa Malawi onse amene mukutionera ndikutimvera madzulo ano. Dzulo ndizonadi ndinapita ku Nthungwa kumene tinali ndi mwambo okumbukira 1 year after the loss of our late vice president for the country, komanso amene president wa chipani chathu cha UTM, the late Dr. Salos Klaus Chilima. Ndiye popita ulendo umenewu ku Nthungwa ndinaganiza kuti ndime pa Chinkhoma market ndione kuti kodi fodya akuyenda bwanji, malonda afodya akuyenda bwanji, zikuyenda bwanji pa msikawu. Ndiye ndinamvetsedwa nkhani yokhumudwitsa kwambiri imene yandipangitsa kuti ndiyitanitse press conference kufotokoza zimene ndinaziona dzulo ku Chinkhoma. Ndinawuzidwa nkhani za mkulu wina wotchedwa Lamek amene adalima fodya wake chaka chimenechi, amagulitsa, adatenga ngongole polima fodya wakeyo, komano podzidzimuka ndi mitengo imene adapatsidwa yomugulira fodya wake ndikuyerekeza ndi ndalama zimene walowetsa, akuti mkuluyu watisiya, anagwa chifukwa cha BP and he died. I have that report, I have it on record, and ndinadukuma nayo dzulo ku Chinkhoma market. Ndinachezanso ndi alimi ambiri pa msikawu. Alimi wonse amaoneka kuti ndi okhumudwa kwambiri ndi mmene mitengo ya fodya ikuyendera ku msika wa fodya chaka chino. Ndimafuna kuti ndifotokoze mu zigawo zingapo zokhudza msika wa fodya wa dziko lino la Malawi. Choyamba nchona kuti alimi amene amatilimira fodya dziko lino ndikumagulitsa ku dziko la kunja ndi amene amatipangira chatimati forex dziko lino. Iwowa amakamusamala fodya ku Nazare, amatenga ngongole, amagwira ntchito usana ndi usiku kucheza fodya, ndikumunyamula, ndikupita naye ku auction floors kuti fodya uja agulitsidwe. Akagulitsidwa fodya uja amapita kunja, akapita kunja amatipatsa ndalama zija timati forex, zimene iwowaja amakhala akhetsera thukuta kuti dziko lino likhale ndi forex. Forex ja mukayiona ayipanga ndi iwowaja, mukayang'ane nyumba zawo, mukayang'ane mayendedwe awo, mukayang'ane umoyo wawo, mupeza kuti ndiwo amene apeza forex, amene amagwiritsa forex dziko lino ndi anthu ena. Forex nthawi zambiri timagwiritsa ntchito kugulira magalimoto, kugulira mafuta kumayendera pa nsewu, kugwiritsa ntchito allowance opitira kunja, kugula zinthu zakunja ku game stores ndi ma shops ena osiyanasiyana amene amaorder zinthu zakunja kuti zizigwiritsidwa ntchito, plus makamera tikugwiritsa ntchito muno, pafupi chilichonse chimene chili muno zimagulira kunja. Ndalama zake zimene timagulira zinthu zimenezi ndi zimene alimi amene akhetsera thukuta akumidzi iwo nthawi zambiri sakupeza nawo mwayi kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi, amangopanga kuti dziko ligwiritse zinthu zimenezi. Chaka ndi chaka dziko la Malawi timatumiza kunja pafupifupi $400 million kapena $500 million worth of tobacco amene timapititsa kunja, koma ndalama zonse zija amazikhetsera thukuta ndi alimi okhala kudowa, okhala ukasungu, okhala kunchinji, okhala kunchisi ndi madera ambiri ochuluka dziko lino amene amakhetsera thukuta kuti tipeze forex ya dziko lino. Ogwiritsa ntchito kwambiri ndi anthu amboma, anthu andale, anthu ogwira ntchito makampani osiyanasiyana amene amakagulira magalimoto odula, amakagulira fuel, amakagulira zipangizo osiyanasiyana kuyendera pitira kunja. Ndalama zonse zija zimene iwo aja amanjoya ndi zimene alimi akumudzi amakhala akhetsera thukuta. They don't enjoy the process of what they have produced out there. Ndedzulo ni makaona anthu angati amene wawa amene amayipangitsa economy yathu to move and flow, ndi ukamvetsera mavuto awo, nkhawa zawo, kapena zachiti andichani kuti fertilizer akwere kwambiri chifukwa on the global market the range remains the same between $20 per bag to $30 per bag plus or minus in that range kumene anthu akupeza agulitsira fertilizer globally. But we also know this information can be googled mosavuta kuti there are some suppliers amene fertilizer awo akhoza kutsika mtengo kwambiri, and if we use the official rate
zimene zipangitsa kuti fertilizer uja akhale mtengo wabwino. We can review, analyze the whole procurement system and see kuti kodi mitengo ya fertilizer ingatsike bwanji dziko lino, ndicho linga choti alimi afodya akamagula fertilizer uja angule pa mtengo wabwino, to bring down the cost of production imene alimi athu akuvutika nayo, kuti zolowa popanga fertilizer zikhale zomverera. That's one side of the story. The second side of the story, nchifukwa chani mitengo yavuta kwambiri, chifukwa chani ma margins avuta kwambiri kwa alimi, ndi nkhani yokhudzana ndi mtengo ogulitsira fodya mu auction. Kodi mitengoyo akugula ya mtundu wanji anthu ogula fodya mu auction? Muona Malawi anzanga, kuna kuti mitengo ya chaka chino ine naiona dzulo yambiri $1.10, $1.20, $1.35, ndi mitengo yotsika kwambiri. Nchifukwa chani fodya wathu kuno amakhala mitengo yotsika choncho? Ena amati equality siyabwino kandi zotani, koma zona zake mukayang'ana pa global world market mupeza kuti mtengo wa fodya uja akagulidwa ndi anthu oti gula fodya amangochotsa ma stems, akachotsa ma stems aja akapanga strip ma stems zichatimati fodya zotaya zija, zotsalirazo the fresh part of the leaf ndi imene amaitenga kuitumiza kunja. Iwo amangopanga partial process inongochotsa ma stems, akapanga zimene zikupititsa kunja. Mukayang'ana mitengo ya kunjako pe kilo fodya wathu amene timapanga kuno, chifukwa fodya timapanga kuno wambiri uja ndi bale uja mukamuona amene timapanga uja amamugwiritsa ntchito ngati na aroma popangira ma cigarettes enene aja. Nde fodya uja wathu uja mukaona some manufacturers the quoting price nawapereka it's around $5, $6, $7, $8 per kilo wa fodya ngati wathuyo. Ndiye ngati pogulitsa kunjako tikugulitsa $5, $6, $7, $8 per kilo, pamene mulimi walandira $1 per kilo. Chapangitsa ndi chani kuti mulimi angolandira $1 per kilo, pamene kunjako fodya uja angochotsa ma strips akakhala pa $8 mwachisanzo, $8 per kilo, pamene mulimi akupatsira $1 per kilo. Nde iyi ndi nkhani yayikulu amayo kuti tifufuze, ndi chifukwa chani chaka ndi chaka alimi athu amapatsira mitengo yozizira, mitengo yotsika kwambiri, pamene agula fertilizer modula kwambiri apatsira mitengo yozizira mumsika, zimene zikuwapangitsa iwo aja kusauka kwambiri, kuvutika kwambiri popanga ulimi wa fodya mdziko lino. Komanso alimi dzulo amandiuza, nimaona ngati it's a technical subject mwina yovuta kuifotokoza. I was pleasantly surprised yesterday kuti alimi akundiuza kuti mukudziwa a president, ifetu tikagulitsa fodya wathuyi akugwiritsa ntchito rate ya ku bank ya 1,700 kwacha pe dollar, ndiye tikagulitsa kuti $1 amatipatsa 1,700 kwacha, which is official rate, pamene tikanaka kuti tapita kwinako ku parallel market tikanakapeza 4,000 kwacha, 5,000 kwacha pe dollar. Ndiye kuti fodya yemweyo amene ndagulitsa fodya wa $1 andipatsa 1,700 kwacha, pamene ku bank nakapeza 5,000 kwacha, ndrama yokhayokhayo. Ndiye alimi amanena kuti rate yativuta, rate yatisautsa, mwauza boma atithandize kukonza za rate. Ndiye ndakhala ndikumanena zambiri nthawi zambiri ma public lectures mwanga kuna kuti exchange rate management and exchange rate policy yathu panopa yativuta kwambiri Malawi muno, chifukwa choti ndiyosokonekera. Ma exchange rate regime amaiko osiyana, timakhala ndi fixed exchange rate, timakhala ndi managed float, komanso timakhala floated exchange rate. There are three major regimes in managing exchange rate: fixed, managed, and then floated exchange rate. Mukafuna fixed exchange rate imafunika kuti inyo mupeze njira zakuti your fixed exchange rate ija igwire ntchito bwinobwino by clearing the market. Mupeze njira zakuti imene ijayo you can support it without creating a parallel market. Kwa mukadzakhala ndi parallel market yoti ili ndi wide margin ngati panopa yoti official 1,700 kwacha per dollar, pamene parallel ndi 4,000, 5,000 kwacha per dollar, zikungotionetsa kuna kuti fixed exchange rate kupangai sizikuyenda iyayi, kwacha taigwira unnecessarily. In economics timana kuti what we have is an overvalued exchange rate, taipanga overrate kwacha yathu without the fundamentals supporting that overvaluation of the exchange rate. Ndiye kuti market
market price yathu yakwacha ili pena pake pamene ilipo pamene imakhanga ngati market clearing point ya paralelo ndi official ikagwirizana. That is a clearing point koma zimafunika kuti muzipange manage moyenera. Kwa mukaona exchange rate yathu pokhala nayo official 1700 parallel 4000 5000 ndiye kuti zatikanika kupanga manage our exchange rate. Ndedzuwa nimamva kwa alimi akunduza kuti bwana mukauza aboma chifukwa ifeyo afetereza tukona ngati akumatigulitsa fetereza oti amugula using the parallel rate ya 4000 5000 pamene ifo gulitsa foja afe tikumugulitsa akutisinthira pa 1700 pamene kwina tikanakapatsidwa 4000 kapena 5000 pa dola iliyonse imetapeza musika uno. Chotero ife tikudandaula tikupeza ndrama zotsika. Actually zimene zikuchitikazi, in my view, this is criminal. This is criminal, it is immoral, and it is bad. Chifukwa tikuzunza alimi amene iwo azunzika avutika kulima foja, and yet tukwapatsa rate yotsika kwambiri, and who agulitsa fertilizer agulitsa pa mitengo yokwera kwambiri using a high rate pamene iwo agulitsa ntchito a much lower rate imene iwo sizikwathandiza umoyo wawo kupwetekeka. Akuzunzika ena ayiwo akupanga zisankho ngati bambo Lameki kudzipha monga mmene adzipheramo, kutanthauza kuti tsogolo anawo mabanja onse asokonekera. And this is an issue yofunika kuti ikonzedwe. Komanso issue ina on the same ndiyo khudza no foja wenweni kuti kodi nchifukwa chani mitengo kunjako ili $8 pamene kwathu kuno mitengo alimi akupatsidwa $1. It's something chimene ifeyo ngati dziko timayenera kudzifunsa kuti do we have the right buyers in place? Is there someone who is getting more than they should get than anyone else? Kodi alimi athu tingathandize bwanji kuwakonzera msika wawo adzitha kulandira zimene iwo akanatha kulandira malinga ndi thukuta limene iwo achakutaya. Komanso there is one element which I wanted to add pansika wathu wafoja wa dziko lino. Ndili governor wa Reserve Bank ya Malawi tinapanga kauniuni. Ndiye mukauniuni wathu tinapeza na kuti ulimi wathu wafojawo ukhangati ukuvutira ndithu chifukwa chona kuti anthu ogula foja dziko lino ndalama zimene apanga declare na prices apanga declare panali mismatch yakuti iwo amatuuza kuti amabwereka fupi roughly around $600 million yoti athandizire ndi kugula foja kuno ku Malawi zimene amabwereka kunjako, and yet adzapanga declare kuti ndalama zimene apeza it's only mwina $500 million, meaning that in net terms abwereka $600 million pachaka, ndalama zimene apanga declare apeza $500 million or $400 million pachaka. Kutanthauza kuti apanga loss. Tinapanga analysis imene iliko ku Reserve Bank ikhoza kutengedwa chaka ndi chaka chionetsa kuti our tobacco industry is making losses. And we had a lot of questions. We didn't believe that kind of analysis. Kuti our tobacco industry is making losses. Our conclusion was kuti there's a huge under-declaration of what our buyers are reporting in the system, how much we have made out there when selling our tobacco. And we also established a lot of what is called transfer pricing. Kuti apeza ndrama so much, koma in the process angopereka zina zake zimene zabwera kuno Malawi ndrama zina zambiri sizinabwere, and this money was running into billions in terms of transfer pricing. Koma nopo panga report under declaring how much they have earned from our tobacco as it was exported, mapetoka kapanga declare a lower figure amena mafinyika kwambiri ndi mulimi amena maandira ndalama zonyenyeka ndalama zosaoneka bwino alimi athu ndikumadandaula kwambiri. Ndiye dziko lathu, although tobacco is our green gold as we have said, koma for a number of years the industry is making losses. When you look at how much they are borrowing outside to buy tobacco and how much they are raising out of selling that tobacco, there is a complete mismatch, meaning there is something which is seriously wrong in our industry. Going forward, our view as UTM is that number one, we are asking government to relook properly, analyze properly, aone bwino kodi nsika wa fetereza ukuyenda bwanji, kodi mitengo yoyenera ya fetereza kunjako ndiyotani, ndi ndana ngatipatse fetereza pa mitengo yomverera, tingapange bwanji
kuti fertilizer dziko lino atsike. If you ask me as UTM and as UTM party, ifeyo tili ndi solutions, tikudziwa kogula fertilizer ko, tikudziwa mitengo yake. When we come into government by 16 September pano, tionetsetsa kuti mitengo ya fertilizer takampeza wochipa wabwino tambweretsa at least in the first year as we are building our own plant imene idzapanga fertilizer, so that vuto la fertilizer ndi mitengo yake tidzalikonze permanently. Nthaka yathu inaguga, ngati sitingathe kutsira fertilizer sitingathe kupindulapo china chesu tupanga ife. Chotero ife tidzaonetsetse kuti fertilizer akupezeka pa mitengo yabwino yomverera yakuti alimi akalima adziyembekezera phindu labwino kutsogoloko. That is the first point. The second point ndeyonena kuti nkhani ya ulimi wa fodya ndi mitengo yake ndiyo funa sokuonetsetsa kodi Philip Morris ndi anthu ena akugula fodya ku Malawi pa mtengo wanji versus nanga mtengo wanji umene wapangidwa declared, nanga mtengo wanji umene alimi akupatsidwa. Ndicho linga tikaunika zimene zija alimi adzipatsidwa mitengo yabwino, ndicho linga chonati alimi aja thukuta lawo adziona phindu la thukuta lawo limene yakugwira chaka ndi chaka ntchito yakufodya. Ndicho linga to alimi apindule pa ulimi wawo wa fodya, asapangopindula anthu amboma akamagula ma TX ma VX pogwiritsa ntchito ndalama za anthu osauka, zimene apeza anthu osauka. Asamangopindula anthu aku private sector pokagula kani mafuta ndi zina zotero pogwiritsa ntchito ndalama zimene anthu osauka azitukutsira thukuta, pamene iwo eni ayino ake opanga zimene zija nyumba zawo kuyerekeza ndi ogwiritsa ntchito forex, nyumba zawo zosiyana. Mayendedwe awo ayiwo opeza forex ndiwo ogwiritsa ntchito forex, nyumba mayendedwe awo osiyana, akuvutika kwambiri dziko lino. Ndalimi athuwa amayenera kuti tipeze njira yakuti tawasamalira. Ifeyo a UTM on this second point tikalombola pa 16 September pano will do a thorough, complete and comprehensive review yowunika kodi mabuyers afodya akumala magula pa ndalama zingati, nanga ni ndalama zingati zimene alimi ayina kugula, so that mitengo yogulira fodya wakuno ku Malawi idzakwere. Maiko ena otizungulira kuno akumagulira fodya wawo $4-5 per kilo, pamene ife tidakalipo mpaja pa $1-2 per kilo, osapitirira $3. Ukampeza $3 uli ni mwayi, koma ambira ukulira $1-2, pamene kunjako fodya agulitsidwa $8 per kilo, imene ili nkhani yofuna kukonza. Nde ife a UTM tukatsimikizira Amalawi onse alimi onse afodya kuti UTM idzakuyang'anirani, idzaunika mmene fodya akuyendera, ndi kuti tidzakonze mavuto onse afodya, mudzakhale ndi umoyo wabwino. Komanso vuto lina limene nalipeza dzulo ndi la anthu ogwira ntchito makampani za fodya kuno ku Malawi. Amandiuza kunena kuti masalari awo ndochepa. Amalawi ambiri akulira masalari ndochepa, akunena kuti inflation yakhayi kukwera kwambiri, masalari sakukwera commensurate ndi mmene inflation ikukwera. Chozotsatira zake iwo purchasing power yawo yatsika kwambiri, moyo wawo kuvutika kwambiri, akuti akumagwira ntchito yakavulagaga yathukuta nthawi yayitali, pamene iwo sakupeza masalari abwino, sakulipidwa ndalama zoyenera zabwino, akudandaula kwambiri ndi mmene iwo masalari awo akuyendera. Chotero ife tikapempha boma aonetsetse akonze zinthu ngati zimenezo, kuna kuti anthu masalari zawo ogwira ntchito makampani osiyanasiyana akhale masalari oti ali reflective of the cost of living. Komanso mwina kungomaliza na kuti nkhani ya forex foreign exchange policy ndi nkhani yoti a Governor Reserve Bank amene ayiunike bwinobwino. Ngati sayiunika bwinobwino, ngati sangathe kuikonza, akuyenera aganizire panga resign, chifukwa chonena kuti nzodziwika what is supposed to be done. Amaina kungopanga the right thing. Tili ndi forex regime imene yasokonekera kwambiri under their watch, and they know what is supposed to be done. We know kuti fertilizer wina wa 2021 2022 mpaka na pano sitinalipirebe. Tikudziwa kuti mafuta ambiri amene tumwa pano ndio tikungobwereka. Tikudziwa zimenezo kuti in the banking system there's a backlog of payments that should be done in foreign exchange. Ndiye tikudziwa kuti ndi chivuto chachikulu cha forex dziko lino, anthu agona ma filling station,
institution alimi akulira chifukwa cha foreign exchange policy regime yolakwika imene tikutsatira ifeyo amalawi. Ndikupata minister of finance akundimvera, a governor of the bank akundimvera. I know my economists akudziwa what needs to be done, but for whatever reasons they don't want to do what is right. In the process anthu agona ma filling station, in the process anthu ngatila achinalamek akudzipa chifukwa iwo sakupanga pindu muzinthu zimene akugwira, just simply because of a wrong and awkward foreign exchange policy. Taikonzani foreign exchange policy ndicho linga yoti itumikire amalawi, ikutumikire dziko lino much better. Sizoona kuti anthu apitirize kugona ma filling station, sizoona kuti alimi afoja apitirize kudandaula, when we could have sorted out the issue of the foreign exchange regime and make it better to save Malawians much better. Chotsirizira chimene nganene pa press conference ndinaona circulation yonena kuti nditapita ku Chinkhoma dzulo akuti ndinapezeka kuti anthu anga a security akuti they manhandled a security akumene koko komanso kuti somebody was injured or hurt. Dzulo napita ni media, I think ndinali ndi Times nganisa kulakwitsa, ndinali ndi Zodiac dzulo, ndinali ndi ma media houses amene napita nawo dzulo, mmene napita kunthungwa. Ndiye ndikupatira media amenewo they have a correct version ya zimene zinachitika. Chifukwa sizoona kuti akanene kuti ayi somebody was manhandled. That never happened, and the media is our witness. They should report on what they saw yesterday. Nobody was touched. And it is a complete lie. Now somebody was manhandled and that somebody was hurt. That never happened. No one touched anybody. That never happened. I was there and I saw what my security detail were doing. None of them touched anyone. Kudimpagana apesike kuti ampanga hurt, ampanga manhandle, ampanga head wavala zimejasizoona ya. I think before people put up some of these statements, they should cross-check the facts first. I think what I've seen since I became a politician and I became one of the leaders of political parties in this country, democratic space is shrinking against the opposition all the time. Not long time ago, Mugudziwa, napita kunzuzu to have a public lecture. We were requested by the students of Mzuzu University to hold a public lecture in Mzuzu. We were denied access. They told us point blank, kunoko musabwere. Even if the students demanded kuti tipite kumene kuti nakanizidwa. Kumene tinatha kupita ndi ku DMI, tinatha kupita ku Catholic University, kumene natilola kuti tikhoza kupanga public lecture. Koma Mzuzu University being a public institution, we were refused and rejected kuti simungathe kubwera to our campus. The same was the case titapita ku Unima, ku Chanko. We made requests, followed all the procedures tufuna tibwere tidzapange public lecture on request by the students. Again they rejected us at the 11th time kuti ayi musabwere kuno sitikufunani, and the students tried to push their management kuti tingathe kulowa ndikupanga public lecture. We were completely denied. The problem is this public institution, they also know the story of MBC. Timagan is Sitimap featured and they don't want to hear about us as being people in opposition. Fair and good, but that's the challenge we have as opposition leaders and opposition parties. Kuti government doesn't want us anywhere near a public institution. It's very bad in terms of shrinking democratic space. Zona zake nzakuti all of us are citizens of this country. We pay taxes. Ikakhala kufoja kuja, there are levies. There are so many UTM members that are involved in growing tobacco, and they are levied to sustain the running of auction holdings, of tobacco commission, and yet the same people just to come in and yet through our tobacco we are sustaining the running of those institutions. I just want to say it's not right
to do that. That politicization of this public institution is not right. I've put up a statement to that effect, and I think my team can share a statement that I've put up on this matter. But suffice to say that once again, ndikuthokozeni atolankhani amene munabwera madzulo ano kuti mudzamvere nkhani imene naibweretsa ndi nkhani kwenikweni yokhudzana the plight of the tobacco farmers in this country, and what we think are the solutions that can be done to address the challenges that the farmers are experiencing here in Malawi. We hope that if some of the advices we are given are taken into account, they can help in supporting our farmers who are working tirelessly to generate the forex that others elsewhere are using in this country. Thank you so much, and I'm ready to respond to any questions that may be asked to me. Thank you. Idendi Malumba Ngwira kuchoka ku Miji FM Radio. Ndimafuna ndifunse nawo makamapo za an overvalued exchange rate. Zomwe zikutanthauza kuti ndalama yathu ndi ndalama yakunja sizikugwirizana. Pa economy tanza kuti you have suggestion probably kupanga devalue kuti mwina ipange equal ndi ndalama ina. Zimene zimapanga lizati ni tikamapanga import zinthu zimakhala overvalued. So my friend bangi ndive kuchoka kwa inuyo kuti what's your suggestion chomwe mufuna tichitike ndi chani pa nkhani ya overvalued exchange rate. Chinthu china mwenapo kuti munthu woziwa za chuma by now aina kuziwa kuti choena kupanga ndi chakucha amuna chotani makamaka ponena kuti ndalama yakunja ipezeke. Suggestion yanu ndiyo tani chichitike ndi chani kuti ndalama imene ipezeke anthu akuvutika kuti apange import zinthu for yoti ndalama yakunja palibepo. Komanso mwina assurance mukunena kuti mukalowa mboma muzapanga zoti ndalama imene mwina ngati osada za economy izapezeke mosavuta. Muzapanga motani komanso assurance ndiyo tani kuti ndalama imene izapezeka mosavuta mdziko muno. So ndiye mwana ndiyankhe foti mafunso atatu ophatikizana. Mufuna ili mankha kwambiri ali makudowa ndi nchesi mafuna ndimvere, so I can do that. Ndimakhala ndikunena kuna kuti chimene chativuta mdziko lino nchona kuti ndondomeko za chuma zimene tikutsatira nzolakwika. I had an exclusive interview imene napanga explain the three anchors of any economy. Kuti any economy in the world is anchored by three pillars. One is the fiscal pillar, two is the monetary policy pillar, three is the exchange rate pillar. Kuti zinthu ziyenda bwino, mukhale ndi inflation yotsika, mukhale ndi stable currency, mukhale ndi growing reserves, zinthu zitatuzi zikhale mchimake. Ndi ngati galimoto yanu sili ni matayala onse full, ina ndilakupha, olomufune olmusafune simuyenda. Nde yathui ndingati galimoto matayala onse dakupha, nde tifuna iyende, sizingatheke kuti iyende iyayi. Simungathe kukhala ndi low inflation, simungathe kukhala ndi stable currency, simungathe kukhala ndi ma reserves okulira zinthu zakunja, simuzingatheke mpaka namutakonza your fundamentals zimene mwina mukukonze. Ku fiscal ndi mafotokozo na kuti chimene chimadya ndikuyamwa kwambiri forex dziko la Malawi ndi boma. Boma 70% of their expenditure imapita kugula zinthu zakunja. Amakagulira magalimoto akunja aja ma-TX, and most importantly amagula chaka ndi mwezi mafuta odula. Boma limagula mafuta ambiri kwambiri chifukwa ali ndi ma-PS ambiri, ma-ministers ambiri amene ali magalimoto alesa kukhala ndi 500 liters of fuel pa mwezi. Ndiye amagula mafuel aja mafuta ambiri bayenda dziko lonse lino kwambiri zimene zikugwiritsa ntchito forex. Komanso amakagula zinthu zina za maofesi zosiyana-siyana amayenda locally
nationale kuyenda internationale amene aja amene amagwiritsa ntchito kwambiri forex. Komanso akafuna kupanga amene akupeza ma contractors ambiri ndakunja awalipire mu foreign exchange, agule fertilizer, agule mankhwala. Ndi 70% of government expenditure imapita kogulira zakunja. Ndiye mupeza kuti budget yawo ija akuti ngati chaka chino tibwereka 2.4 trillion kwacha domestically. Ndramayi akubwereka ma pensions, ma savings a Malawi kuma bank amene ali Malawi kwacha. Popanga spending ndrama manager akagulira mafuta galimoto, akagulira ma TX, akuyendera ma allowance kunja, akugwisa ntchito za kunja. So akutenga kandrama kamene kapezeka kufoja kochepa kacha, konse akamgwandira iwo achaboma, konse akamaliza, konse akanyambita, konse akamaliza. Ndi zimene zikuononga forex. Nde solution yokonza forex ndioni nakuti kodi tingaonetsetse bwanji kuti komwe tikupanga forex iku tikupanga as much and be able to get as much. Ndakamba za foja apapa kuti ali mitungu apatsa $1 pamene ma buyers maybe are getting $8, ndalama zina zikutsalira kunja. Tilondoloze kodi tikagulitsa mtedza ndalama zake zonse zikubwera, madola zonse akubwera, kodi foja ayi ndalama zake zonse zikubwera, tiyu ndalama zake zonse zikubwera, nanga sugar ndalama zake zonse zikubwera. When I was a governor of the Bank ya Malawi, we established the price this transfer pricing yoma ngobweretsa ndalama zochepa kusiya zina zonse kunja, ili ku tea, ili ku sugar, ili so ku tobacco industry. Ma industries onsewa ndalama zawo zambiri sizimabwera zimatsala kunja. Pali ntchito tilondoloze kuti timatenga ndalama zonse zibwere kuno ku Malawi. That's number 1. Number 2, nanga tsopano forex timagwisa ntchito bwanji? Amagwisa ntchito kwambiri ndaku Capital Hill. Can we cut back on their expenditure on forex? How do you do that? Tichepetse tilali ma PS over 70 chakuti ameta agulira ma TX tukapasa ma 500 liters of fuel every month. Tichepetse ma PS tikali ma PS muna 18 oka malinga ndi ma ministers 18. Tilima directors over muna 5000 ametu kwa apatsa ma TX tukapatsa mafuta ambiri pa mwezi uliwonse akupanga consume so much fuel. Tichepetse ma directors ma ministers 18, maybe we just need 36 directors. Tikachepetsa the expenditure ya boma imene mapita pogulira zinthu zakunja. Mupeza nawo kuti ndalama zimene kupeza zija zapanga balance ndi ndalama zimene tikugwisa ntchito as a country. And that to me is a solution that we needed to have done yesterday. Koma if you're busy kuononga ndalama zija and we expect kuti the exchange rate payoka igwira ntchito. Kudziwa timapanga import pachaka so about $3 billion worth of commodities, tukupanga export about $1 billion. Kumano tikapanga zimene zijazo, the gap is filled only by development partners. Lero ma development partners aja ambiri atisiya. Analengeza aku US kuti USAID ayipanga kati ku Malawi. Komanso ambiri aku Europe alengeza kuti malingana ndi nkhondo ya ku Ukraine, they are going to cut back on aid in Africa in order to raise defense spending in their countries. Nde maiko ambiri wakusiya kuti thandiza IMF so ndi ajatisiya akuti shauri yanu mudzionera nokha umene koko. Ndiye zonse zangotikhalira ifeyo to sort out the problem of the foreign exchange. Sinkhani ya devaluation here. It's not about devaluation because tipana akuti when you are doing devaluation, you are chasing the wind. You are chasing the wind. Nena apata panga 25%. Kuti look, mena panga 25% akunena akuti yayi, we are trying to sort out the misalignment between the parallel and official. Then let's devalue if anane ndi ya parallel. I said that's the same time now kuti mena panga devalue pano. Parallel so izipita patali sizina jedwe. Inapita di patali. Kena kwa atindi pange devalue by 44%. Anapanga so devalue by 40%. And I said the same thing. Devalue iweyo ukamathamangitsa mphepo sumapita patali, mphepo imakhaye kuthamangabe chifukwa parallel market it's driven ndi mene kodi forex situation ili bwanji in the country. Muka balance between the needs and the expenditure fuel ya forex basi makonseka yokha. Black ndiye kukonza nkhani ya exchange rate. Ena mafunsa kuti budi Reserve Bank governor ndi chifukwa chani within napeza member governor Reserve Bank ya Malawi there was 2 weeks of import cover imene naipeza, but I was leaving, I left 6 months of import cover. Muda apanga chani zinthu zimene napanga ine inali kuti panali
development partners funds, my projects osiyana, and I went after every project. Nimakuma now every week. Could they can improve absorptive capacity of those projects? As it gwira nchino ja motamanga, as it gwisa nchino zimezofunika project motamanga, so that more dollars can be coming on those projects. Ntapanga wake up, there was about $2 billion worth of projects that some of them were just lying without proper implementation. We quickly went after those, and within a short space of time, with this serious absorption, we were able to get a lot of dollars in the system. So overvalued exchange rate, to sort it out, as I said, mugwenya muyangane kodi timapeza banji ma dollars chimeja sokonekera bene kunijani tingakonse banji tukwagwiritsa ntchito banji tingatani kuti tibalansise zimene kupeza ndi zimene kugwiritsa ntchito. Tikapanga choncho, we have cured the issue of the exchange rate. Devaluation is not and will never be a solution. Actually, just create more pain among Malawians when you are doing it. Ndayankhaso fundo yane ma dollars kuti kodi ma dollars iwa tingapeze banji off the cuff quickly pano tugulitsa tobacco, tugulitsa tea, tugulitsa foja, tugulitsa ntedza zambiri izi madola zake sakumabwera ku Malawi. Can we quickly clearly look at each one of those, tikaone kuti kugulitsa kuja zikubwera zingati, tipange follow up all that, and then pamene pali ponse ndi project ya boma imene tikuna kuti madola zake zimabwerabe from development partners, can we follow up those particular areas, but also close the taps on expenditures. We'll make sure that we have dollars that are going to help clear, and kupanga clear sikunga chedwe. In, as I said, I was governor with 2 weeks of import cover, but by December 2017 we had already 3 months of import cover. The kwacha was stable, was not moving far, and I was lucky because I had then the minister Kudo Gondwe, who managed on the expenditure side. He managed the expenditure side very, very well. We tightened their use of dollars on government expenditure, and they followed up every dollar with every industry that we are working with, as well as followed up every dollar with every development partner. In the process, we're able to balance up and get surpluses within the system. Nanga ifeti tsapa ngabanji tikalowa mboma. Actually, if I attempt to angula mboma pa 16 pano, we are going to accelerate all cylinders that I've just explained to make sure that within the shortest time possible, Zabange create a completely conducive and favorable macroeconomic environment. We are even dreaming and thinking that if we can run a credible, very, very strong fiscal policy stance, fiscal consolidation, if we can seriously and quickly consolidate the fiscus within the first year and the 2 years, where we have tightened the expenditure, all these useless things that are cut to the bare bone, we have run with that particular strict fiscal policy that we can follow, and we have sorted out the taps on the monetary, on the exchange rate for 2 years. Low inflation, low interest rates, stable exchange rate, rising reserves. And then we have invested in agriculture and the value addition. We have invested in mine. We have invested in tourism. We have invested in manufacturing. As these sectors are increasing their contribution towards generation of foreign exchange and also creating jobs and wealth among Malawians, we can do what Zambians did, what Kenyans did. Kenyans and Zambians had come to a point of removing as much as 3 zeros to their currency. We are contemplating of removing 2 zeros on our currency. Once we have a proper and credible macroeconomic framework in place that is running smoothly, zilinga the patient ona kuti ali ndi zima tumors azima cancers member mwake zamusokonekera mmanena adokotala kuti aya ngambe munthu uyu tichose ma cancers ndikusoka munthu yanukhala bwino. That is what you do with an overvalued currency, a useless currency. Yoti nthawi yakamuzu inali 1-to-1 with a dollar and a pound. Lero rachotsa pa 1-to-1 with a pound 1994 tafika nayo 1,700 kwacha official, 5,000 kwacha pa parallel, and our currency has completely lost value. Utindima 5,000 kwacha umaina utenge chitumba kuti ukagule just a small thing chandalama. Hey, this generation, we have destroyed this country because as the value of the currency is losing its worthiness, mavuto wake ndameta aona wazinu zima kwera chituko sitima khalako
anthu amavutika. So us in economic revolution we are saying kuna kuti UTM kuti for disinde dzikoli tidzachotse maziro awiri aja, bring back the lost value of the currency. Once we do that, you see the kind of economy that's going to be there. You can learn from Zambia, you can learn from Kenya how they did it. We can do it. Tinaphunzira masukulu ofanana, udokolo athu ndofanana, and we know how to operate that the currency minasokonekera. Tidzaipanga operate zaitumiza theater kuikonza so that the economy can be better. Better Malawi for everybody else. So the shame of this generation, imeta ononga kwacha, this is Kamo's days, we can restore it back kwa anatu azakaleso ndiye better the functioning economy the way we found it during Kamo's time. My name is Nshindi Meki from Nation Publications Limited. I was interested in what you said earlier. Magamagapa, someone dying, you only identified this person as Islamic. I'm sure the public out there would want you to give more details. Who is Islamic? What is the surname? Akujogera mudziuti. Mwina so ina anakakondwa panakakhala wina wachibale kapena oyandira apo pankhani imeneyi. Thank you. Thank you so much for that question. I will simply share you the clip that I had yesterday. Ya muntu amene apanga report to me ndiye aliwonse amene afuna afufuza clip yo muntu yo amuona akulankhula zimenezo and akhoza kukafufuza za Lamek yo and who also apanga na collaborate za Lamek, but we will share you my amigo will share you the clip in which I got that story. Thank you so much. Po maliza penipeni tokoze amalawi onse kupyolera mwa inu atulankhani chifukwa cha nkhani imene tinayibweretsa madzulo ano, nkhani yokhudzana ndi madandaulo a Malawi ochokera ku Kasungu, Dowa, Ntchisi ndi madera ena amene akudandaula nkhani ya mitengo ya fodya kuti akumagula fertilizer modula, zipangizo za ulimi modula kumachonsecho fodya akugula pa mtengo otsika kwambiri and anthu akudandaula kwambiri. We have recordings za kudandaula kwawo. Nachita nawo mwaidzulo napita kumsika umenewu and anandiuza za kudandaula kwawo. Ndapereka maganizo amene zinthu zitingathe kudzikonzera komanso kupereka chiyembekezo kwa Malawi onse. Kuna kuti ife UTM tikalamboma pa 16 September pano mavuto onsewo amene alimi afodya akumana ndi alimena onse tidzathana nawo. Tidzaonetsetsa kuti nkhani ya fertilizer tayiwunika bwino, fertilizer ali pa mitengo yabwino. Tidzaonetsetsa kuti alimi akugulidwa zinthu zawo pa mtengo wabwino. Tidzaonetsetsanso na kuti pa zimene zingathe kukonzedwa kumalawi konkuno zikonzedwe ndi cholinga choti tingathe kupanga add value zipindulire Amalawi. Dziko lino likufunika kuti tilikonze pa chuma chake chasokonekera. Chimodzi mwa njira zokonzera chuma cha dziko lino ndi chowunikanso ulimi wa fodya kuyenda bwanji, tingathandize bwanji kuti ulimi ukhale wabwino pite patsogolo. Zikomo kwambiri Amalawi nonse chifukwa chotenga nthawi yanu kundimvera madzulo ano. I thank you so much for your attention. May God bless our country. Thank you. Ndi momwe tatsirizira kuno kulikulu la chipani cha UTM komwe akabambe omwe ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM amalankhula ndi atolankhani. Nkhani zikuluzikulu zomwe akambapo ndi nkhani yokhudza chuma cha dziko lino. Akufotokoza kuti momwe anakayenderera ku Chinkhoma auction floors, momwe aona mene msika wa fodya ukuyendera, akukamba kuti zinthu kumeneko sizikuyenda bwino. Alimi akudandaula, alimi omwe anacheza nawo akuti awafotokozerapo ndithu mavuto angapo maka pa nkhani yokhudza mitengo yomwe fodya wawo akugulidwira. Afotokozaponso kunena kuti alimi anadandaula nkhani yokhudza mitengo ya fertilizer, kunena kuti fertilizer akumugula pa mtengo okwera pomwe zinthu momwe zikuchitikira ku auction floors si momwe zinayenera kuti zizikhalira.
akuti ndalama kumeneko alimi akudandaula kuti akagula fertilizer akagula foja wawo akukasintha ndalama ya ku banki ndoti ngati akwagula $1 chakuti akuti ku banki akumakasintha $1 imeneyo pa 1700 kwacha zomwe alimi akuti zikwakhudza kwambiri sakupeza phindu pa ulimi wawo wa foja. Afotokoza kuti wakalowa mboma amalawi akayika mboma pa 16 September pano akuti mayankho ali ndiwowa ndondomeko ya chuma momwe ikwenera izikhalira akuti akudziwa zomwe zikwenera kuchitika kuti mdziko muno muzipezeka ndalama zakunja akudziwa zomwe zikwenera kuchitika ndipo akuti akalowa mboma mSeptember pano akuti iwowa adzayipititsa ndithu ndondomeko ya chuma cha dziko lino ku theater kukayikonza akuti zonse ndithu mdziko muno ziyambe kuyenda bwino. Afotokoza ponso pa nkhani yokhudza ulendo wawo wa auction floors ana yankhulapo a Tobacco Commission komanso Auction Holdings Limited kunena kuti wasadatenge chilolezo kupita kumsika wa Chinkhoma kukacheza ndali mafoja. Anafotokozanso mzikalata zomwe atulutsa lero kunena kuti akabambe ndi security yawo anachita chipongwe mmodzi wa ogwira ntchito ku Chinkhoma amene akuti wavulazidwa ndi nkulankhula kwawo iwo akunena kuti zimene zonse zoona atolankhani anali komweko ndipo anaona zonse zomwe zinachitika kotero atolankhani ndi amene angafotokozere mtundu wa Malawi izenizeni zomwe zidachitika kumeneko. Anadandaulaponso nkhani yokhudza kufika malo amene ndi malo oti wina ali satha kufika public places akunena kuti mdziko muno apena zikumakhala zovutirapo kuti anthu apeze mpata umwayi okafika nawo kumalo kuti ndi malo oti wina ali satha kufikako akuti zimenezo sizikukhala bwino pakwenda ndithu kuti pakhale kusintha umo ndi momwe tatsirizira kuchoka kuno kulikulu